Hello everyone, thank you for watching my YouTube channel again, and thank you for those who have subscribed. Please continue to watch as I be posting more and more health related information. Okay, this is face mask and I love this item very much. It actually make you look more desirable when you talk to somebody nowadays. You know, and when anybody comes to me and talk to me without face mask, the first thing I'll think is, this person is very kurang ajar lah. Hey, come on, put on your face mask. Even though you don't have coronavirus, it actually stop you from spreading your saliva to me. It actually stop you from giving your breath smell to me. So always put this on when you talk to someone. Even though the coronavirus is over, put this on. It makes you more desirable to talk to. Okay, so I'm gonna put this on, but actually I'm not, because you can't hear my voice properly with that, or even also give you any trouble in terms of saliva and breath smell, because you're watching on YouTube, not in front of me. Okay, today I'm gonna be talking about COVID-19 vaccine. I mean, this is such a great news for all of us guys. Just about 2 weeks ago, we didn't have vaccine, and suddenly today we have two vaccine. One is the Pfizer vaccine and the other one called Moderna vaccine. Pfizer vaccine is suddenly superseded by this new vaccine called Moderna because it is 94.5% effective. Pfizer vaccine is only 90% effective, while the other one, Moderna, I don't know why they call it Moderna, it's actually 94.5% effective. And another advantage of Moderna vaccine is you can only have to keep it around minus 20 degrees Celsius for storage. And you can also keep it around -1 to -8 degrees Celsius before you giving it to someone else. And this is a very advantageous development for Moderna compared to Pfizer. I mean, you don't have to keep it below 70 degrees Celsius anymore. Excellent, excellent, good development. Now, why am I so excited about vaccine COVID-19? I've already said before, COVID-19 won't be eliminated from the world anytime soon, even with vaccine. Now, I am very excited about vaccine because it is a catalyst. It is an item that we need for us as a society to get back to normal life. That means we can travel, we can go shopping, we can go visit places, we can go overseas and everything, because we have the vaccine. The vaccine will not solve COVID-19 infection for you individually. You still probably will get it, but it will solve the problem with the government preventing doing this, preventing doing that, with the CMCO, with everything that is banned now because of COVID-19. It will relax the protocol of COVID-19. It will relax with all the restriction. It will boost up the economics again. It will make the world back to normal again because of the vaccine. So the vaccine will solve the economic problem, the social problem that caused by the vaccine. It won't solve the disease problem, but it will solve the economic problem, the social problem, the restriction problem caused by the COVID-19. That's why I am excited about the vaccine, because I'm a very sociable person. I'm very outgoing person. I like to travel, I like to hike, I like to climb mountain, I like to go camping, I like outdoors activity. And I need vaccine to be able to do that again. Not me, I don't need it personally. I need it for the government to have it, so that I can start relaxing all this rule, all this prohibition, all this restriction and everything. That's why I am excited about the vaccine. Now, why is this doctor talking in English now? Well, apparently some doctors over there, they said that
I am talking in some bahasa Sabah slang. Can't even talk in English, so probably don't need to listen to him. How low can you get? Just because I've been posting videos in Sabahan slang and you just assume that I cannot talk in English? And just because I probably cannot talk in English and you shouldn't listen to my health knowledge? Where did you get your information? Where did you get your way of thinking, man? I can talk in English. Hey, baby. What's up, baby? What you doing? I mean, I don't have to talk in English to be giving the right information. I can be talking English and yet very stupid still. I mean, like the President Donald Trump, he talk English well, but most people think he's stupid. Alright guys, dalam bahasa Malaysia, Sabah, begini ceritanya, ada 2 vaksin sudah yang dihasilkan dalam 2 minggu yang kebelakangan ini. Memang sangat menyeronokkan, karena lebih kurang 2 minggu lalu kita tiada vaksin. Tiba-tiba minggu ini ada 2 vaksin sudah. Satu vaksin yang dibuat oleh Pfizer, satu lagi vaksin yang dibuat oleh Moderna, yang baru dilancarkan lebih kurang beberapa jam yang lalu. Baru diberitahu lah dalam berita. Dan dikatakan bahwa vaksin Moderna ini 94.5% efektif, berbanding itu vaksin Pfizer hanya 90% saja efektif. Jadi satu 90%, satu 94.5% efektif. Dua-duanya sangat bagus dari segi keberkesanan. Nah, silap sedikit meminta jarum dua-dua ini tahu. Oke, dan satu lagi kelebihan vaksin Moderna ini, dia tidak perlu simpan dalam negatif 70 derajat Celcius seperti Pfizer punya tadi. Dia hanya disimpan sekitar negatif 20 derajat Celcius dan bahkan boleh disimpan dalam negatif 2 hingga negatif 8 derajat Celcius sebelum kita bagi injek kepada seseorang. Hanya dalam storage simpan dalam negatif 20. Dalam penggunaan seharian boleh disimpan dalam negatif 2 hingga negatif 8 derajat Celcius sebelum dijarum kepada seseorang pesakit. Now, negatif 2 hingga negatif 8 derajat Celcius itu samalah dengan vaksin-vaksin lain yang kita ada sekarang ini. So, penggunaannya lebih praktikal dan ini mungkin lebih senang untuk dibeli dan digunakan oleh kerajaan daripada yang Pfizer punya itu. Kecuali Pfizer akan modify lah, tiba-tiba sudah ada saingan, tiba-tiba dia ubah lagi, dia punya konfigurasi vaksin, jadi bolehlah disimpan mengkali pada temperature yang lain. Itu kita tidak tahu. Tetapi dengan kehadiran vaksin Moderna ini mungkin kerajaan boleh dapat mempercepatkan lagi lah penggunaan vaksin untuk mengontrol COVID-19. Nah, kenapa saya sangat seronok sekali ini dengan ada ini vaksin? Walaupun sudah saya katakan dalam YouTube message saya sebelum ini bahwa vaksin ini tidak semestinya dapat menghapuskan COVID-19. Nah, saya sangat seronok dengan vaksin ini karena dia akan membolehkan pihak kerajaan membuang semua peraturan-peraturan COVID, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan COVID, termasuklah peraturan perjalanan, peraturan bersosial, peraturan sini sana yang mengganggu ekonomi dan sebagainya. Karena saya ini adalah orang yang suka keluar, suka pergi hiking, suka naik bukit, suka camping, suka berjumpa-jumpa dengan kawan-kawan, suka traveling, pergi overseas. Bahkan tahun ini sepatutnya saya pergi Everest Base Camp, tidak jadi karena COVID-19. Bila sudah ada vaksin, walaupun vaksin itu mungkin tidak bermanfaat kepada saya secara individu, tetapi dia bermanfaat kepada kerajaan untuk merelekskan semua larangan-larangan terhadap COVID-19. Larangan protokol COVID-19 semua akan direlekskan, maka kita bolehlah jalan-jalan karena ada vaksin. Jadi saya berseronok, saya teruja adanya vaksin karena saya mau kita punya masyarakat ini balik kepada keadaan yang asal. Artinya COVID-19 ini hanyalah alasan untuk kita dapat
menghidupkan lagi kembali hidup kita seperti yang dahulu, membangkitkan kembali ekonomi kita seperti ekonomi yang dahulu. Itu keperluan dan kebaikannya vaksin. Janganlah bagi saya ini alasan COVID-19 tidak akan dapat dihapuskan dengan vaksin, yang penting mesti kita badan sehat dan sebagainya. Ya, saya tahu semua itu. Kita tahu semua itu. Tidak payah kau berhujah sama saya. Saya cuma excited dengan COVID-19 vaksin karena dia akan ada potensi mengembalikan hidup kita kepada yang normal, membangkitkan ekonomi kita kepada yang asal. Itu kebaikannya vaksin COVID-19 ini. Oke, sekali lagi, pakai mask. Kalau kau tidak pakai mask, orang cakap kau kurang ajar sekarang. Karena apa? Bukan pasal coronavirus, kau kurang ajar karena kalau kau tidak pakai mask, kau menghambur-hambur kau punya air liur, sampai orang tercium kau punya bau napas yang aik, macam kopi yang sudah basi punya bau napas. Jadi lagi bagus pakai ini mask, walaupun tiada sudah corona, pakai saja ini mask, supaya kau tidak nampak macam kurang ajar. Bercakap kasih hambur saja air liur, bercakap sampai sana pun boleh tercium itu bau susu basi di dalam napas kau. Oke, sentiasa pakai mask. Sekian dan terima kasih.